Hi, boys and girls. Today we are going to do a science activity. Vamos a hacer una actividad hoy de ciencia. We are learning about plants and how they grow, and that's what this inquiry activity is about. So estamos aprendiendo sobre plantas y cómo crecen, y de eso se trata esta actividad. So first, let's take a look at this page. It says plants grow and change. Observe how green beans, carrots, corn, and peas grow into adult plants. Dice plantas crecen y cambian. Observa cómo frijoles verdes, zanahorias, maíz y chícharos crecen a plantas adultas. Make a prediction. Vamos a hacer una predicción. How will the young plants change as they grow? ¿Cómo las plantas van a cambiar cuando crecen? So here we have a seedling, que es una plántula, se dice en español. And this is what it looks like when it first starts growing. I want you to think, how will it change as it grows? Quiero que piense cómo va a cambiar cuando crece. Okay, and then you're going to write what you think. So aquí en la tarea vas a tener un espacio para escribir y puedes escribir cómo cree que va a cambiar. You're going to write in this part of your homework, how do you think the plant will change as it grows? So you can say something like, I think the plant will grow more leaves. Oops, I forgot my space. Okay, quizás que creo que va a crecer más hojas. Or I think the plant will get taller, que va a crecer más alta. Or whatever else you might think. Y puede ser otra cosa que tú crees. It doesn't have to be those. That's just an example. Okay, now you can pause the video so that you can do that part of the homework and come back to it. Okay, so puedes pausar el video para que veas esa parte, para que llenes esa parte de la tarea y puedes regresar. All right, so now we are going to use a simulation that looks like this to learn about how these plants grow. So vamos a usar esta simulación para ver cómo estas plantas crecen. So I'm just going to switch over to here. So we're planting a vegetable garden, and we are going to grow these vegetables, and we're going to see what happens. So estamos plantando un jardín de vegetales, vamos a crecer esas vegetales y vamos a mirar qué pasa en 12 semanas. So it's going to be 12 weeks. Y vamos a ver si se parecen iguales o diferente. We're going to see if they look the same or different. We're going to use a camera to take pictures. So I'm actually going to move my face. Let's see if I can move myself over here. Okay, so vamos a usar esta cámara para tomar fotos mientras está creciendo. All right, so let me hit OK. All right, so here we have green beans. Tenemos los frijoles verdes. And we're going to get ready by putting those stakes. So estamos preparándonos poniendo esos palos para que crezca arriba del palo y se mantenga recto y no se quede por todo el suelo, so it doesn't stay on the dirt and grow on the dirt. Oops, sorry. We're gonna plant some carrots. So there's little tiny seeds there. Puse las semillas pequeñas. We're gonna plant corn. También se ve la semilla del maíz. And we're planting peas. Los chícharos también necesitan esos palos para mantenerlo creciendo en el palo. All right. Now let's see. I'm gonna move my head again. This is 0 weeks. So ese es al principio. Ningún tiempo ha pasado. I'm going to leave that there. All right, so 2 weeks have passed. We're going to use the camera to take a picture. Déjame tomarle una foto. Okay, so le tomamos una foto. Ahora mira lo que ha pasado. Look how they have grown just a little bit. They are seedlings, son plántulas. So quiere decir que empezaron a crecer. All right, let's see what happens in 4 weeks. So ahora han pasado 4 semanas.
Vamos a tomarle otra foto para que se guarde. We're going to take a picture of what it looks like. Okay, so here we have the seedlings have gotten bigger. Look at the changes. Mira los cambios. You might notice that it has more leaves. Tiene más hojas. All right, let's continue. A lot of time has passed. 12 weeks have passed. Han pasado 12 semanas. Le vamos a tomar otra foto por la última vez. Last picture. And I'm just going to move my head again now. I'm going to move it over here. Okay, so puedes ver las habichuelas verdes. If you look very closely, I can see that they are growing in their pods there. Puedo ver las habichuelas están enteritas creciendo ahí. And then carrots. Now, do you know why we can't see the carrots? ¿Alguien sabe por qué no podemos ver la zanahoria? If you guess that they grow underground, you were right. La zanahoria crece abajo del suelo, so no se pueden ver, están abajo y después cuando el granjero, la persona que tiene el jardín, la tiene que sacar las raíces. You have to pull out the roots in order to see the carrots. So that's why it's very important when you buy some vegetables like carrots and potatoes. You should wash them very well because they have been inside the dirt for a long time. So, cuando compras ciertas vegetales como zanahoria, como papas, es muy importante de limpiarlas bien, lavarlas bien porque están mucho tiempo en el suelo. All right, let's take a look at the corn here. I can see some cobs of corn. They're in their leaves up here, and I even see some flowers on the top. So la zanahoria está creciendo bien alta y hasta veo flores arriba. And then the peas, los chícharos, I also see that they have grown in their little pea pods. So están creciendo en sus saquitos, que si lo abro voy a ver los chícharos. And they grew up on the sticks, and the green beans did also. The corn didn't need the stick because the corn has a very, very strong stem. So el maíz, aunque está creciendo bien alto, no necesitaba esos palos porque crece el tallo bien grueso y fuerte. All right, now let's take a look back to our homework page here. I'm just going to go over here. So we planted the vegetables and we watched them grow. We took pictures. And you are going to pick one plant. Plantamos las vegetales, los vimos crecer. Vas a escoger uno y vas a dibujar en el espacio de la tarea cómo estaba la planta, qué planta es primero. So you're going to tell me which one, cuál era, maíz o zanahoria. Cómo se vio a las 2 semanas. How did it look at 2 weeks? Cómo se vio a las 4 semanas y cómo se vio en las 12 semanas. Okay, van a ver los cambios. You can draw right in your homework. Si por alguna razón no puedes usar las herramientas para dibujar en la tarea, puedes dibujar en una hoja y me mandan una foto. Okay, and then we are going to answer the last question. La última pregunta. Did your observations match your prediction? So lo que observaste está igual que lo que predeciste al principio. So if you said that they would have more leaves, for example, did they have more leaves? So you can say, yes, they matched my prediction. So si dijiste al principio que iban a tener más hojas, por ejemplo, eso fue lo que pasó. Puedes decir que sí, yo predicí que iba a pasar y sí pasó, o otra cosa pasó. So you could either say something like, yes, I said it would have more leaves. Or maybe you thought it was going to turn, I don't know, it was going to turn red or something and it didn't. So quizás pusiste otra cosa como que iba a cambiarse de color y no se cambió de color. So you can say, no, it did not match my prediction.
no era la misma cosa que predecí que iba a pasar. So it's up to you, depending on what you predicted, dependiendo de lo que tú pusiste al principio, puedes decir si eso sí pasó o no. Now let me go back to our plants and let's take a look at the pictures that we took. So vamos a ver las fotos que tomamos. Let's look at the plants at 2 weeks. Son las 2 semanas, cómo estaba cada planta. This is the green beans, los frijoles verdes, the carrots, zanahoria, corn, maíz, and the peas, los chícharos. They kind of all look more or less the same, right? Están empezando a crecer, tienen raíces, I can see the roots. They have a couple of leaves, tienen algunas hojas. Son casi todos los plántulos, ¿cómo se dice? Plántulas, perdón, seedlings, plántulas, están más o menos iguales aquí en 2 semanas. In 4 weeks, they're starting to change a little bit. If you notice the carrot, I see a little orange in there. Veo la zanahoria, veo algo anaranjado ahí abajo de la tierra ahora en 4 semanas. Everybody else also has more leaves, right? Tienen más hojas. And then at 12 weeks, a las 12 semanas, I see a lot more leaves, veo muchas más hojas, and I'm starting to see the vegetable. So las habichuelas verdes es un poquito difícil de ver, pero sí están ahí. I can see the carrot, la zanahoria, is a lot bigger and thicker now. It looks like it's ready to pull out. So cuando un granjero, él no puede ver la zanahoria abajo de la tierra, pero puede ver todas las hojas. So cuando un granjero puede ver todas estas hojas, él sabe que es hora de arrancar las raíces porque va a salir una zanahoria. That's how a gardener can know, or a farmer knows, that the carrot is ready to be pulled, because they see that there's a lot of leaves. It's like a little bush of leaves, and they can pull it out. And here for the corn, we see that at 12 weeks, we already have corn and we have a flower. También tenemos el maíz y ya se tiene una flor. And then for the peas at 12 weeks, we have our peas ready to be picked. Están listos para crecer. So I hope that helps you out. Remember to pause the video in between so that you can fill out the 3 parts of the homework. So espero que eso te ayude. Acuérdense de pausar el video para hacer las 3 partes de la tarea. So you have to do a prediction. Tienen que predecir primero lo que creen que va a pasar. You need to do your picture of one of the vegetables in the 3 parts. Okay, so tienes que escoger una de esos vegetales y dibujarla en las 3 diferentes partes de crecimiento as it's growing. And then you have to answer the last question. Did your prediction match what happened? Lo que creíste que iba a pasar, eso empata lo que pasó de verdad. So those are the 3 parts of your science inquiry. I hope you have fun doing it. I had fun doing the video. Espero que te disfrute haciendo esta actividad de ciencia. And I will see you guys later. I can't wait to see your homework. Bye.